Hello everyone, myself Sandeep Kumar B, lecturer Government Polytechnic Mirle. So I will be teaching session 4, session 5 and session 6 of unit 4, that is managing green IT. In the previous sessions, you have learnt about various strategizing initiatives of green IT like strategic thinking, strategic planning and strategic implementation, and also you have learnt about enterprise architecture planning and various levels of EA planning, like getting started, where we are today, future vision, and how to get there in detail. So, in this current session, that is session 4, so we will be learning about various factors regarding implementation of green IT, and also we will be learning one of the factor, that is adopting best suited approach in detail. So let's start our session. In implementation of green IT, so there are various factors which are very important in implementation of green IT. That is adopting best suited approach, return on investment metrics, and the goal question metric paradigm. So in green IT, it's a new concept and implementation is a vital role because every industry will be having a trouble in implementation of green IT because it's a new concept and it will be difficult to handle a new concept in any industry or organization. That is, ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿ. So we will be learning all the factors in detail in the following sessions. The first approach which we are going to learn in this session is adopting best suited approach. So always we will be wondering how to install or how to implement green IT. So for any chance or any way, so we need a better approach or better way to start implementing the green IT concept. So initiation green IT management involves four key components. So there are four important components while choosing the best approach for implementation of green IT. In these four key components, the first important component is choosing the best approach, that is bottom up approach or top down approach. So there are two popular approaches towards implementation of green IT. So first one we will take is bottom up approach. Bottom up approach means the approach from the bottom of the hierarchy. So hierarchy means there is a tree like structure. So bottom of the hierarchy there will be workers or employees. So above them there will be team leaders, above them there will be manager, above them there will be directors, CEOs, and above them all there will be investors. So in bottom up approach, the IT manager who have the vision of implementation of green IT, so he'll plan on explaining the bottom up people like employees. He'll be motivating the employees like what is green IT, what are the benefits of green IT, so how to implement green IT, and what will be in near future, like what are the environmental advantages of using green IT approach. So once the IT manager convinces the employees, the half the job will be done. So after that, manager have to convince the team leaders and the other managers, directors and CEOs, and investors will definitely say yes because the employees will be willing to work towards implementation of green IT. It's a new concept and a quality approach. So employees will be definitely, if they are motivated, definitely they will work hard and they'll definitely make the company a better one. So bottom up approach ಅಲ್ಲಿ ನಾವು
ಫಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ IT ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರು ಗ್ರೀನ್ IT ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ IT ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧ ಮುಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, CEOs, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ IT. ಸೊ ಇದು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಫಸ್ಟ್ ದ IT ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್, ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, CEOs and directors. So they have to convince all of them. Then he should come to employees, and it will be like uh, investors will invest, but employees may motivated or may not be motivated. They may give salaries, but some employees may work towards the new technology or the implementation of green IT, and some employees they may skip, or they simply kill time and they just receive the salary. So in these two approaches, ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, CEO ಗಳನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಐಡಿಯಾ IT ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದುಡ್ಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆಲವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, so we see bottom approach has the upper hand. So we'll conclude while finishing the session. So which approach is the best approach for implementation of green IT? So we'll move on to the second point, second key component, that is understand complexities and interdependencies of how products, architecture and operations impact green initiatives. So here, so we have to think about what product we are developing or producing or manufacturing, and the process which we follow, the operations, the tools which we use to uh, develop or manufacture the product. So to implement the green IT, so everything should be of a quality one. So when we develop a good product, so we have to follow the better process, and the tools what we use should be of a best quality one. So only when we use the better tools and operations and the process, so our final end product will be a better one, and that is the uh, safest and the best way for implementation of green IT. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ IT ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಐಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So third key component is understanding the trade-offs. First, trade-off ಅಂದ್ರೇನು? So we should understand what is trade-off now. So trade-off means the company is having a business deals, there will be dilemma, there will be some conflicts between the clients and the companies. So the conflicts, first we should be clearing off the conflicts and we should strike the deal. So whenever the problem occurs, the both the parties should come to a conclusion and should stand on the common platform for implementation of any new process or any new approaches. So trade off ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಅದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ
ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈಲಮಾಸ್ ಅವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಐಟಿನ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಐಟಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ key component, that is use point solutions. So first we should understand what is a solution. So before that we should know what is a goal. So only when we set the goal, so we will start working on achieving the goal, that is the target. So while achieving our goal, that is implementation of green IT, so we should set a small targets or small checkpoints to implement a bigger goal. So while we are solving the problems and achieving the small checkpoints, so these small checkpoints can be called as a point solutions. So only when we solve or achieve the small points or small checkpoints, that is the best way to move towards our final goal of implementation of green IT. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಗ್ರೀನ್ ಐಟಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ತಗೋ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ, ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಐಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ನಾಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ approaches or the four key components which are very important regarding implementation of green IT. So further we move on. So computers and associated infrastructure are responsible for degradation of ecology. So while considering implementation of green IT, we should also consider that we should definitely consider environment and the ecology. So what happens if we suddenly use a quality product or the green IT or green computing or green concept into the organization? So obviously computers and other parts of the computers or the hardware components also should be developed more in a quality way. While in the process of development, though the development process, so it consumes a lot of energy means manpower, time, budget and other resources. So these resources are degradable or not degradable, we should understand that first. So definitely while developing or manufacturing computer parts, there will be a lot of energy wastage. So if we are in the path of implementation of green IT, we should make sure that we should have a proper plan and proper alternate resources for energy usage. So only then we can achieve the green IT concept into any organizations. So also definitely they'll release toxic materials. So computer hardwares and other parts which definitely require toxic chemicals. Some of the chemicals are mandatory, so we cannot just throw away or we cannot just ban on some of the chemicals because they are very important parts of the hardware components of computer. We should make sure that it will be treated well before releasing into the environment. The toxic materials which are treated as a waste, so should be treated properly or filtrated, or it should be cleared off. The chemical, toxic, poisonous substances in the waste should be cleared off properly before releasing into the environment. And it obviously generates e-waste. So what is an e-waste? First we should understand that. So e-waste means any electronic product from the design stage to the end of stage, that is disposal stage. So if it cross all the stages, like in between there will be recycle and reuse, refurbish stages. So when a electronic component which passes all these stages, finally when it comes to the disposal stage, it can be considered as an e-waste. So lot of computers, if we use it in a improper way or a
bad way. So it will be definitely treated as a e-waste. So for that, only important concept of 3 R's has been introduced into the green computing. That is, the 3 R's means reuse, recycle, and refurbish. So we should also know what is 3R. So I'll briefly tell what is 3Rs, because we will be we have already learnt about it. So refurbish means there will be a small part of the computer which has been damaged, and when we only change that part, the computer becomes new, or any computer peripheral becomes new with changing only the small part. That can be called as an refurbish mechanism. So when you can't refurbish it, we can reuse it. So reuse means when someone is using a computer or a computer peripherals, and in an IT company, so if he comes the company come up with a new project and these computers are no more usage, so these computers can be sold in a second hand to the other small companies, or they can give it to some needy people or some many NGOs, where some of the students which can be get benefited. So that can be called as reuse. And recycle means when we convert the computer and parts into some other beautiful things, or some other parts, some other like computer hardware or circuits can be converted into toys. So that is the best way. So in these ways, we can extend the life of any computer. So only when we extend the life, so we can solve the problem of consuming the energy, toxic materials, and e-waste. So that is the main thing. IT hardware poses severe environmental problems during production and its disposal. Like we said in the earlier session, so product should be taken care of very carefully from the stage of design or choosing the raw materials and into its disposal stage. So only then the product will be considered a better one. So IT hardware or the circuits are very crucial in this. To make Green IT implementation 100% successful, IT manager has the magic role of making IT sustainable through Green IT. So here we are saying the IT manager has the magic role of making IT sustainable. So definitely yes, IT manager has a dream of green IT, and the process will be dreamt of very beautifully. So IT manager can convince anyone, like employees, to do anything if he has the capability to do it. Like simple ways, when we means IT manager motivate employees regarding simple usage of computers and its peripherals, like switching off the monitors when you are going for a coffee, or when you are not in your cabin, you can switch off your light and the ACs. So that's a simple way of saving a lot of power energy, which is very badly in need. And once the employee get convinced, or the trained well regarding usage of computers and peripherals, so also save a lot of power and energy in in their home also. So that is the manager's capability. So and manager can convince any investors or the stakeholders to invest more on implementation of green IT. Only then the company get success. ಸೊ ಐ ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವರ ಡ್ರೀಮ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಫೋರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು, ಎಷ್ಟೋ ಪವರ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ಗಳನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, AC ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ IT ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ನ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು
ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಸೊ ಹಾಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಡನ್. So once the 50% of job is done, it's very easy to do other 50%, like convincing the other fellow members of the company and the investors. Investors will definitely invest once they know employees are in the good side. They are ready to work hard for the betterment of the company. So anyone can invest easily. So investors ಗಳು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಎನಿ plan or any project or any process will be a success. So investors can invest any number of rupees, but if employee is not ready to work, it's a waste. It's like a just paper. So bottom up approach is always the best approach. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೂ ಬೀಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸತ್ಯಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಅವರು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಗ್ರೀನ್ ಐಟಿಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅವರೇ ತಗೊಂಡಾಗ, ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಯಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ so we have learnt about the implementation of green IT. So what are the challenges we face while implementation of green IT? So what are the important factors that we should consider while implementation of green IT? And we learnt one of the factor in detail, that is adopting best suited approach. So in that we learnt the two approaches, that is top down approach and bottom up approach. And we learnt and we discussed in detail the individual approaches. So what are the positives and what are the negatives of the approaches, and we come to a conclusion, and which of in two approaches, one of the approach is the best, and we concluded in detail. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಐಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಐಟಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಎರಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ವಿ, ಯಾವ ಅಪ್ರೋಚ್ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಐಟಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.